ella fico parada, no curado como, se esta vez ensando a Deus. Suazem bazinase. Facrum no batente, dot porta, o rasto calmo, de me pareoma, crianca de nove, anos. Eus stava de brando, tolhas trus parts, como sempre fazia. A luz do corodo estava apagada atrás dela. Mas anda conseguia ver o olhar sus ojos. Enciado educado, no suas palavras. Precisamos do su quarto. Agora olhe para ela por instante mais longo do que deveria. Tempo suficiente para ela piscar e acrescentar. Mami disque voca entenderia. Poder para agrajam por enquanto. A tolha caiu na cama. No, apague mu nome Evelyn Carter. Tenho 70 e trus anos. E foi nes momento que percebi que tinha abusado da hospitalidade na casa que paguei. Onde criamos filhos en comemore todos os aniversarios da família. Desde 1986. Inscreva-se e conte-me nos comentários da onde voca esta assisto no. obrigado.eu no sabia que o silêncio podia pulsar 8. Aquel momento. Now o tipo de silêncio que se segue. Telefone desligado. Telefone desligado. Mas o tipo que se expande por tias suave de uma criança. Carregada de intenções adultas. Ela no se demorou. Se querendo. Descalca, como, sempre. Fazia. O corredor engolu. Ficua lá no quarto com, atola na cama, as mas anda douradas. Trajam tinha isolamento exposto. Meus jojos não aguentavam. Desco.eu não disse. Nada naquela noa chamai, minha filha para o quarto. No mencione, que eu tinha acabado de pagar. Oiptu de quila. Mesma casa duas. Semanas antes eu tinha. O recibo na gaveta, de cima. Junto com a escritora, junto com o medalho, da, minha, me. emus.com primi2.nojanter els estivam mais barulentos. Do que o normal. Minha filha serviu, vinho rindo de algo, que o marido, disse. Minha neta tirou o queijo da lasanha e o olinho. Uma curva perfeita na borda do prata. Ninguém olhou para mim. Eu mesma. Limpei-me preto oco que. Esperavam que eu dissesse. No que protestas. Que cho rasse mas eus disse. Tudo bem. Vou comicar, aliva algumas, das minhas coisas para lá a mano foi a última coisa que eu disse naquela casa nods tard encontra. Encostado na parede da garagem. Aquel de espuma, fina que costumávamos usar para dormir casa. Já havia lençol por cima. O concreto estava frio e havia tias de aranja. No aquisdar. De água els. Já tinham armado a cama antes de purgatorium. Fique na garagem. Por truça noites. Nem uma palavra de minha filha. Apenas passos occasione la cima. Apenas o cairo do jantar. Que no se espalhava eight. Espalhava eitia exodat. Na segunda noite. Como se anota coisas. Cenas números de cantos. O nome do advogado que use para ajudar. Minha amiga Mary quando o filho dela tentou vender suas terras. Na terceira manhã. Vai minha neta espiar. Ela sorriu e acenou.
Ella estava usando o meu cachecol. Aquel de seda, azul que ela costumava me implora, para dixa la experimentar. Ela costumava chamula de fada naquela noite. Destranque a queixa à prova, a cogo embexo, e bancada. Tireos originate a lot. Colloquios na minha bolsa velha aquila.com. O zipper quebrado dot demanha antes que algum acordassi. Feala. Portolateral no olhe pare trs momi virum per ti. Mas era assim, qeu queria foi assim. Que me recuperai passo silencioso decadav. Meu nome nem sempre foi Evelyn Carter. Nazi Evelyn May Trumbull, uma casa de dois, comodos.com, linaleo descascando nos cantos, aprendicido, a viver sem. Lia tempor, aniversarios, discudos, sapatos escalores de segunda má. Mas nunca fique sem amor. Minha me trancava mil. Cabelo to-dos os domingos de manhã eduxava bilhets no meu almoço, mesmo quando no tinha nada além de uma faixa de popera embrulhar.eu Caraguay, essa mesma ternura, na minha própria maternidade. Wu pelo manos tente, que semi jovem como, era costume naquela poca. 19nos.com. Homium chamado Ray Carter, que trabalhava na Manatancao de Estradas e tinha uma risada que fazia as pessoas se sentirem seguras. Compramos. A casa na Avenida Rose Hill no MQ Primero Filho Nasu, ha 1986. Uma pequena. Casa de dois quartos.com. Uma figueira na frente. E uma rachadora no meio da entrada, da garagem que nunca nos preocupemos consertar. Aquila casa nung se foi chic. Mas resistiu. Continha vilas de aniversário, temporadas de gripe. Boletons escolares e lagrimas atrás das portas, fijadas do banheiro. Continha barulho. Jantars queimados e longas. Converses na por dos fundos, quando, as coisas pareciam difíceis. Quando. Ray Maru, M. 2001, Aquila Casa Conservo, minha dor, como uma segunda, pela, minha fila. Tina, 21 anos, na poca. Ela voltu parat. Parat, adjutor. Ou pelo manos foi o que ela disse. Eu no fiz, perguntas. Duke se que ela vies. De ela o corto principal. O maior, para que ela tivis. Aspaco para respirar. Ficue.com o quartomenor.com. As prateleras. Embutidas no o percebi QS vezes. A generosidade nisha o apagamento. Lia ficu. Ela estudava a noite. Trabalhava meio periodo, no morava, homens, de quem, eu, nem sempre, gustava, mas com, quem, nunca, interferi. En tuo mdal, me apresentue o mark, e eu sabia, que el ficaria. El tinha aquel passo passado como algum que. J est esclive, revindicando o a solo, els. Se casaram, no quintel, no inicio da primavera. Sab o caramancho que rey havia construido. Lembro-me de amara fides. Nascadiras naquela manha. Observando a se, preocupar.com o bolo. Imaginando quando. Tudo mudaria. E modo gradualmente como acontece.com. A memoria das coisas silenciosas, els nunca se mudaram. Ficaram lá depois. Que filha minha nasu. En tuo, o quarto de hóspedes. Viru, o quarto de minha. E eu passei. Da Evelyn para Anana.
a casa in Cali. Eo mu ridor, no da noit, para odai, mas lentamente. Como uma mare, subindo ta sutel q usidal, perciber 8q osps. Estiom molhados.eu pagava as contas. Preparava as refix. Lavava a minha para, a escola quando, a lia ficava, o q acantatia.com frequencia. Q acantatia.com, frequencia comprova. A quero para trocar o aleo. De espaco als. E quando comocaram, a falar sabra o quanto acresce. Syria cara disse, no se preocupam, estu aqui. Ache, q estava ayudando. Oche q, precisavam de mim, .oqeu, no sabia a qs vezes. Quando voca. Tudo. As pessoas esquecem que era su direito, dor comocaram, usar palavras, como nossa casa nossos planos, lembrou-me. De uma vez que, alia diz que estávamos. Pensando reformar a casa eu tive que, ir a varanda pork os balcos estiva, o rei. Ela não me, pergunhou, ela simplesmente, disse.eu continuava dizendo, a mim mesma que era normal famílias mudam. Talvez eu tenha tido, sort de eles terem permanecido. Ouvi falar de pessoas da minha idade envelhecendo, sozinhas comendo no micro-ondas, apartamentos. Sem fotos nas paredes, talvez assim fosse melhor. Eu disse so, a mim mesma, por muito tempo. Mas as pequenas coisas começaram a se acumular. Os projetos, escalores da minha nunca me incluíam. Mark se referia a mim como o adulto extra da casa. Lia Camucu a trancar o escritório casa e discu era para privacidade. Eu no pedi cenas. No pedi nada. 8 meus aniversarios, pareciam mais vazios. Cartus assinados.com, nomes rebuscados, nada de café da manhã na cama. Ara. Da. Cravos azuis. Apenas mais jantar, que ninguém se lembrava de que tipo de bolo. Eu go stava. Mas eu mantena registros. Silencio recibos. Imos cantos de cervicos plicos mu nome. A escritura anda na minha gaveta. Eu na estava.com. Riva na pouca, apenas, cente. Cente de que meu lugar havia se suavizado. De que eu agora era figurante. Coadjuvante mesmo assim. Eu achava que eles. Nunca insistiriam. No totalmente. No o suficiente para quebra, o acordo silencioso que tenemos. Quel mqeu, Liz dava a casa, a segurança, o tempo eles me davam pertencimento. No afeto, talvez mas, presença.eu, no a persenca que, presença noa a mesma coisa que amor. E proximidade, no o, a mesma coisa que, cuidado, a contacto, lentamente. Mas no momento que minha entro naquele ouvi tudo de uma vez. Como quando a neblina se dissipa e voca, percebe que noa está nem perto da costa, eu noa era mesmo naquela casa. Eu era mobilia, eu era metragium quadrada, o pior. Eu tinha duxado acontecer.com, cada, sim, con, cada. Sentimento reprimido. Com, cada pequena, gentileza, que na opedia. Nada mtroca.eu de tudo eles. Aco que eles, nem sabim. Eu fiz. E cansei de fingir que não tinha custado nada. Now foi a voz da criança que me destruiu.
Foi apapalada, duas semanas antes da conversa. Na garagem. Encontrei uma carta na casa, a correio endoricada a lia carta proprietária. Era de uma empresa de passagismo. Note porque era o meu envelope antigo. Do tipo que eu guardava? Na gaveta perto da geladeira. De cor cream, papelgrosso.com, uma leve curvatura, no canto. Eu tinha comprado sem de las pacote, cangs anos antes. Anda tinha a memória delas ela. Usu meu envelope para solicitar orçamento. Nome dela. Nome de proprietária, levei a carta para a cozinha e coloquei ao lado da fruteira. Havia uma banana macia no centro, que desapareci, mesma. Ela não perguntou sobre a carta. Tam noo. Mais tard naquela noite. Quando a quina de lavar Luca, estava zumbindo as luzes estavam fracas. Abri o escritório casa. A senha não a havia mudado, disse a mim, mesma que estava apenas conferindo uma receita que tinha marcado, uma mentira, que se manteve, nos primeiros segundos. Mas intuo, abrio histórico do navegador, no porque eu faz, curiosa, porque algo dentro. De mim kumoku, a se contraire, como casas antigas, gemam antes uma tempestade, os termos de pesquisa, fizeram isso. Como remover nome da escritora de propriedade sem consentimento, pessoa idosa pode perder a casa sem morar.com. Filhos adultos. Modelo de procuruco PDF gratifique olhando para atila porum longo tempo.eu enda no estava.com. Riva.oaga7.com. Riva. Enda estava choke. Como entra num quarto que voca a chave quentinho e encontra lo vazio, continue a rolagem. Encontra uma pasta de arquivo. Documentos dentro, cópias digitalizadas. Uma era a escritora. Aquela que eu guardava trancada na caixa à prova de fogo. SQ este verso. Tinha meu nome apagado, assentado. Uma nova versão estava ao lado, apenas o nome de Lia, nenhuma assinatura minha, nenom tabulio, apenas rascunho. Uma. Sugesto mas intengo estava lá. Imaginacoa, havia também, formulario de procuraquo, sem assinatura. Linas branco, onde meu nome deveria estar. Verifique as informax do documento. Criado os meses. Culizado na. Quinta-feira, passada no imprimi nada, no tirei prints. Feche as abas e apaguio histórico. Fique sentado naquela cadeira escura de escritório pelo que pareceram horas. Vindo o ranger das paredes e o zumbido, freco da luz da garagiam la mba xo.lo ainda no tinha sido itso. Mas tinha pensado nisso. Era pior. Significava que Diceso estava. Fervura lenta. Esperando a água fer.alguns dias depois, ovios, no patio dos fundos. No estava bisbilhotando. A porta de tila estava entreaberta. Mark estava descendo. Ela nunca vai simplesmente ir embora. Lia voca vai ter que ser mais direita. Uvi lia rir. No foi uma risada cruel. Mas também no foi nada gentle. Ela diz, no quero, que ela se sinta pressionada. Quero que ela pense que a idea foi dela. Mark.com.
avós mais bexa, disse, talvez voca ofereca, ela algum tipo de seda, de pacido talvez, panfleto sobre moradia assistida. Algo que pareca, útil. Voca sabe como, ela acha que estamos lhe fazendo favor. Ela vai embra, sem fazer barulho, prende, a respiraca portanto tempo que sentai gosto de cobra. A tolha que estava dobrando, escorregu, do meu colo para ocho, no. Apeguei naquela noite, desce eta guragum, fique ao lado do colcho. Acendi a lampada olhei ao redor. As paredes ainda estavam furadas de queixos, minhas queixos. Etiquetadas com a minha letra. Nadal ferramentas do rei rupas de beba de minha. Aculas nem tinam. Aramado espaco. Para mim. Quina apenas. Enfiado o calcio. Entre as minhas memórias. Na manhã seguinte. Fiquei na cozinha observando a Leia. Fazer café ela perguntou se queria tirada. Disse que naua. Perguntai se onde tinamos. O mesmo, seguro residencial. Ela piscu. Disse, aco cusim. Pourquoi es? Por curiosidade, depois fui embra. Os olhos dela me seguiram, mas ela não perguntou, mais nada, naquela noite. Enviei a mim ao advogado. Discretamente es uma frase. Aco que soua ne ira de revisarmos. A escritora. novamente.ele respondo em manos de uma hora. Ainda tínhamos a papelada antiga arquivada. Minha assinatura era a única.com valor legal nel core. No grit. Mas minha coluna parecia alguns centímetros mais reta naquela dia, desce eta garagem. Abri minha bolsa comecei a aguntar documentos necessários. Adiciona minha certidão de nascimento. Minha certidão de casamento. Último recibo do IPTU. Adicione também destino da criança letters. Aquel que ela tinha feito para mim no ano passado. Coracorabuscado.com. Gizda-saravermelho.com. Nana escrito. Letras, tremulas. Noa sabia. Se o estava guardando, por ela ou por mim. Talvez, pelos dois, quando minha batu a minha porta naquela semana. Come, swa. Was suave e suas palavras. Atraco noa era novidade. Estava apenas confirmada, eles já haviam tentado abrir espaço para o futuro, apagando o meu passado. E agora, queriam que a minha presença também desapareci, meu quarto, meu calor. Minha testemunha.mas. Já tinha visto. Já tinha sentido. A mudança no ar. Já tinha desenhado o perdido da minha própria fuga silenciosa. Apenas assine para a minha. Diz tudo bem. E duxe que acreditasem que tinham conseguido, porque às vezes, o silêncio, a resposta mais carregada de todas. E às vezes. Fingir, se render o cômico de retomar tudo na noite que decidi desaparecer no core. Nem uma lágrima sequer. Senti-me na garagem enrolada no meu velho cardiga e ouvi o zumbido da geladeira atrás da parede. Era o único barulho que me fazia companhia lá embaixo. Concreto frio embaixo de mim. Aquel colcho de espuma, fino demais para dormir. Pensei o zem.
que se sentio fim, de alguma coisa, no o alto, no o agudo. Apenas, silencio, so.eu, sempre. Imagine que, se algo assim acontece. Se minha família, se voltas, contra mim, ou me, esquecidas, gritaria. Imploraria, ou me, despedicaria. Mas no grite. Nem levante a voz. No o assim, que acontes quando atraco alenta. Voca simplesmente acorda dai e percebe que está do lado de fora de vida que constru. Observando a través do vidro como uma vitrine, apposou ficamento, fiz uma lista naquela noite. Rasguei pedaço de papel de pat, decrasdi manual antigo na gaveta, da garagem. Escrevi.com, uma caneta que mal funcionava. Informações bancárias. Fecker junta escritora, de propriedade copia para advogaduciev, do cofruidade de armazenamento galisto para alanifique. Ohando para a última por bom tempo. Elaine era minha amiga havia quase 30 anos. Costumávamos lavar nossas filhas a praia quando elas eram pequenas. Uno havia 5 anos. Mas os quartos de Natal dela anda chegavam. Mesmo quando os meus pararam de chegar na manhã seguinte. Asber et a casa ficar vazia. Lia tinha lavado minha para a ginástica. Mark estava no trabajo. Subi as escadas devagar. Meus jolhos estavam doloridos há anos. Mas me esforcei. Cada passo parecia. Recupera mais do arq tinha sido forcado. A perder, no. Lavei muita coisa. Eso que importava. Minha pasta de pafes. A chave do cofre. Minha alenca de casamento que tinha parado de usar, mas nunca duque de caragor. Duas mudas de roupa. O medalhu que minha mimi do quando tinha 10 anos. E a foto do rei encostado no capá do nosso primeiro carro, sorrindo como se sabes que o mundo estava apenas começando, no lavei o desenho que a minha fez para mim, tixo sobre o travesseiro na garagem. Que queria que ela sabes. Que estava lá. Que no tinha desaparecido no nada. Duque o resto da casa intocado. Que ficassem.com os movies, as Lucas o relogio de aniversario que no tocava desde 2003. Que ficassem.com os purificadores dar. Estolas e.a. Estante de livros de receitas, onde escrevi bilhetes. Que Montevis, Omu, Cairo, Tanyu, Isumindo, todos os comodos. A portadog gorajum. Pro quando abri. Sempre impru. Rei tinha prometido concertá antes de mora nunca tive coragem de ligar para algum. Levantia calmas. Duas mas. Senteo cliquenferizado quando ela travu namatate minha bexe. Now hohe para tias. Caman hi ate esquina. Bara, na mapoi, continui andando chegar ao ponto de ninibus. Tinhu caro. Mark insistiu que els trocasam, o mu quando lia preciso, suv maior. No discuti na poca. Foi uma dessas centunas. De pequenas coisas, que de se acontecer. Mas tinha, dinho para pagar. A passagem de ninibus. A teen. Dinheiro guardado o suficiente para que eles no sabisam. O seguro de vida. Do rei tinha, ido para a hipoteca.
mas eu tinha uma canta esqueta uma canta discreta na cooperativa de credito. Eu nunca falava muito sobre isso. Es pouquinho. Academies guardado na estacao compra uma passage. Este ida para Fairview, traças adiante. Era lá que Elaine morava agora. Eu anda no tinha legado, mas sabia o enderico dela. Ela o tinha escrito todos os quartos. Uma letra cursiva caprichada. A mesma tinta azul que ela sempre usava dot. No nini bus, fique olhando pela janela. Observe. As ruas se alargaram, as casas mudaram. Como sabia onde eu estava. Ninguém estava olhando. Culo-me machuco pouco mais do que o esperava. Imaginei tolamente que le mandaria uma mensagem. O Eulagoria, que algum ficaria, curioso. Mas eu sei, discretamente, nas termos, deles, o que significava, que provavelmente, presumiram que eu tinha obedecido, me mandado para agarragam como uma caixa, esquecida. O motel que encontrei era pequeno. Dois Anders. Tinta rosa, desbatada, do lado de fora, e uma placa, de plástico que zumbia levemente com o vento. A mulher atrás de recepcal. Pergunto se eu estava de passagem. Eu disse que anda não tinha certeza. Paguei dinheiro por duas noites naquela. Primeira noite sentame na cama e respirei como não respirava. Anos. Profundo.com, firmeza. Sem precisar me desculpar pelo espaço que ocupei, fiz trás legax. Para o banco. Fecho a conta antiga, uma para o advogado. Confirmo que eu queria a escritura trancada e protegida e uma para Elaine. Ela atendo, no terceiro toque. E eu não esperava que ela atendesse. Minha voz falou pouco quando disse o nome dela. Ela disse Evelyn. Eu disse desculpe por ter demorado tanto. Ela não perguntou porquê. Apenas disse voca vem para tomar para ficar? Eu disse ainda não sei. Ela me diz para ir com calma. Quarto de hóspedes. Ela dizou entuo venha cenar. Sem perganas cora entuo. Pequeno, begzino, o tipo de coro que fica na garganta, e no transporta. Mas alivia algo lá dentro. No tristeza, no exatamente. Mas como, suspiro, finomato, liberado, sentimi, na camado, motel, coma, telefonando quente, na ma e olhe o redor, dor do quarto, uma cadeira. Criadamudo.com, uma biblia de Gideon, Vinhuma, foto de familia, nenum suspiro passivo. Nenum passo acima.eu noa tinamedo, eu noa estava sozinho. Eu era livre. Eu no voltaria. No pork eu queria vingança, mas pork eu queria paz. E dessa vez, eu seria a pessoa que decidiria como seria. O motel-me do duas coisas que eu no tinha a nos, tranquilidade e escolea, acorde naquela, segunda, manha, sem som algum nem, passes acima. Nem liquidificador, ne cozinha, nem vozes abafadas atrás das portas do quarto. Apenas o livranco do transito, e o lunch e o rangido, bexo, do aquecido,
du motel, tentando acquesa, o quarto, sentimi lentamente. Minhas articulixes sempre latiavam, poco pela manha, mas naquel dia pareciam mais leaves, menos sobrecarregadas, de alguma forma. Minhas mas no tremiam quando peguei meu caderno. Eu havia escrito meu novo nome na primeira página na noite inteira. No foi alterado legalmente apenas escrito. Evelyn May, sublinhada, uma vez, no a mami, no a vovô, no o corpo extra na casa. Seu, legua para o, deposito seguida. Aquel pequeno perto de roda 6q Elaine tinha mencionado uma vez a nos atrás quando estava mudando de casa. Els tenom vegas, as mensalidades no iram ruins. Reservé por telefonie pediq cadito facas espera na recepção. Pague adiantado, portros meses aproxima legaco q fiz foi para chavero. Cuno precisava ql. Vs esqueria cancelo. Q fazer quando voca. Anda tem uma casa. Mas noa bem-vindo nela. El foi gentle. Disque, se o su nome escritura. Voca anda o dono. No importa quem fala mais alto. Desligue e fique. Pensando nisso porém longo tempo. A verdade que no queria. A casa de volta. No mesmo. Nem as paradas, nem os moves, nem os som das pessoas. Passando por mim como se eu fos invisível. Mas eu queria o poder que vinha de lembra. Que ela era minha. Que sempre fora minha. Mandei outro email. Para meu advogado. Disse. El que queria que a documentaco completa fosse enviada para uma nova caixa postal. DALO Indaraco dos Correios Fairview. Usea impressora do motel para princa. O formulário. Comprai a caixa naquela tarde e coloque. A chave minuscula. No medalhu. Que eu usava. No pescoco. Aquela chave parisa. Mês passada. Do que per no. Terceiro dia. Reserve uma corona para voltar. Discretamente para casa. Sem falar, sem ser vista. S para lavar. O que era meu. As pecas importantes cheguei logo depois do meioda. Eu sabia que lia e mark esterium no trabalho. Minha anda estaria na escola. A porta da garagem estava temosa como sempre. Mas eu levantei at a metade e entrei. Foi a primeira vez que voltei desde que parti. E não senti nada. Essa foi a surpresa. O que pudesse sentir dor. Nostalgia riva 8. Mas me senti limpo. Como se estives entrando num lugar que aluguei dia há muito tempo. Lugar que eu já não tinha mais. Lavei apenas o que importava, os arquivos, a colcha da minha me. Dois álbuns de fotos, cuidadosamente escogidos. De jacaranda que o remi do no nosso 10º aniversário. E o vaso azul que lia sempre. Diz que neocombinava.com. A dit caraco lavei es pork. Podia.na. Casina dixam bilhit. Dobrado no balco. Nada dramatico. Nada cruel. Apenas. Claro.estou segura. Acume pertence. O resto a sua agora. Quidamans dos outros. Now a cena como, mi u avô. Duc se esses títulos, DLADO.ao ser,
Mi vai no a spello, du carudo. O mesmo espello, que mi vio crier, minha filha. Ficar ao lado, dela quando ela se casou. Pelé. Embalar. Subeva nomeo de noites, longa su. Exhaustivus, no me asuste, calm o mu. Reflexo. Apenas, a sinicam, a cabeca, como valio. Entua, sa, pela porta da frente, ia fece suavemente atrás de mim. Quando o motorista se afastu, do meu fil. O peso que eu cadeava, havia a nos havia, se dissipado. No desaparecido, ainda no mais se acomodado algum lugar administraval. Segura a quixa de joias no colo como, se fosfita de algo, quebraval de volta o, motel coloque tudo pilhas organizadas. Os abens, de fotos foram para, a gavada de cima. O vaso para o, parapito, da janela. Os arquevos para, a minha, mala. Fechados e prontos. Além legumes tarde naquela noite. Disque, tinha limpado, o quarto de hóspedes. Disque tinha abastecido, a geladeira com meus, antigos pratos, favoritos, macas vermelhas. Iogurt natural, pio integral, .eu. Disque viria alguns dias. Ela no insistiu. Apenas tudo bem. Levo tempo que processor naquela noite, abri o álbum de fotos, por instant. Olhei para a foto de nosso primeiro dia de jardim, de infância. Eu tinha trancado o cabelo dela naquela manhã. Ela tinha carado por os sapatos neo combinavam. Eu tinha dito que ela parece forte corrosa, grande, ela olhu para mim. Como se eu faz tudo, fecho álbum com cuidado. Duxo de eladio as pessoas, mudam talvez, ela tenha esquecido. Talvez ela tenha superado a versão de mim que importava. Ou talvez, ela nunca tenha entendido o quanto eu havia construído torno dela de qualquer forma. No era mais minha, responsibil consertar.eu tinha, fido a part mais difícil. Eu tinha edo embra, no com amargora, no com vingança, mas com a prova do meu, proprio valor de bexo, do braco, sentami na cama, com. O zumbido suave do, aquecider, endelegado, olhei ao, redor do pequeno, coito. Now foi grande coisa, mas era meu. E, dessa vez, ninguém ia me dizer onde eu poderia dormir. Tudo, comunicou com uma mensagem de voz de lia eu neo verifies. Eu não verifiava, meu celular havia 2 dias. Estava desligado, guardado no bolso lateral de minha bolsa, no modo silencioso e parado. Quando o liguei, el vibro, por quase minuto inteiro, mensagens de voz, chamadas perdidas, mensagens de texto. Tudo dela. A primeira mensagem de voz foi cortada. Uma calma ansiada. Logo obeixo da superfície. Hola para saber como voca esta. A minha disque, no te vu por aqui. Pensei que talvez voca esta vez na loja o sei lá. Me liga quando receber isso foi desde o dia. MQ fui embra, a segunda mensagem de voz, chegou 2 horas depois. Arames curta-me, voca, vai ficar, algum lugar. Voca, não disse, nada, me avisa que está tudo bem. A terceira foi mais longa. Sua voz era fina, tensa, como algum tentando não ser ouvido por outra pessoa.
Na sala, no se o que esta. Acontecendo. Mas se voca esta bravo.com. A historia die garagam. Voca podia ter falado comigo. Voca neo precisava, desaparecer. Minha. Esta confusa. Voca e assusta. Neo no tinha. Ne verdade. Ne. Neo o que os assusto no foia minha. Partida. Foio silencio cuduxe, paratios uvi todas, as sete mensagens. Davaz, cada uma pouco mais frenética que a anterior. O mark 8, ligo uma vez. S uma vez dot se versabra a casa. Precisamos conversar. Volcano pod simplesmente ir embra. E levar as coisas. Iso afeta a todos anes as rear. Boxino. Ali. No quarto do motel.com. A cortina fechada e a geladeira zumbindo. No canto, re deam jeito que no fazia a meses. Pork a única coisa que eu tinha levado era a mim. Mesma os textos viram, seguida, lia, estu, tentando, no, entrar, panico, mas precisamos, conversar. Por favor. Lia se voca esta.com. Riva. Me desculpe. No pense que seria. Problema. Ta grande, lia, voca fez a escritora. Por que faria isso. HAQJ tenemos, superado esse tipo de drama, drama. Essa palavra me pegou. Grudon, nas, minhas, costelas, como uma pedra fria, não respondi, nem a essa. Nem a nenhuma delas. Duxe o silencio, falar por si. Eu sempre princha o espaco. Sempre. Acalmava, tranquilizava, dubrava os conflitos como lenquavaleos. Mas agora, eu não tinha mais nada para mim aconchegar. Fui aos correios na manhã seguinte. Já havia correspondência na minha nova casa. Uma carta do advogado. Confirmando que a escritora estava segura e qualquer tentativa de alterá-la. Sem a minha assinatura seria nula. Segundo envelope continha novos extratos de conta. As contas estavam agora apenas nome fique ali. No pequeno sago dos correios, meus dedos percorrendo o papel e senti algo se acomodar. Como se ocho sob meus pies, finalmente tive parado de se mover. Mais tarde naquela semana recebi uma mensagem de escola da minha automática. Eu ainda estava listado como contado de emergência, uma autorização para excursão não havia sido devolvida. Eu apeguei a mensagem, eles iriam descobrir. Já tinham descoberto tudo resto. De uma olhada nas redes sociais uma vez, num navegador que nunca usei. A página da Lia ainda era pública. Ela tinha postado uma foto 2 dias de que eu sai. Minha na mesa da cozinha colorindo. Uma legenda. Obexo. Tentando manter as coisas normais quando eles estou longe disso. Algumas pessoas simplesmente vio embra sem dizer uma palavra. Os comentários choverão. Tias. De amigos. Orex uma mulher. Pergunto. Se eu tinha demancha. Atra. Escrevo. Alguns pais no simplesmente. Egoístas. Bequest a indo muito bem lia feche. O navegador. No portas, embradas, mas porkno, tinha vontade de mim. Explicar para estranhos que nunca. A dubra uma pilha de rupa, naquela casa. Dexos especular. Is os conforta. Ale verdade no, precisa de aplausos, Elaine. Veo ao, motel naquela, noite.
True doses e garnopos de papel e disque neoficaria muto tempo, amanosque eu quizzes. Abria porta e mia faste ella sentu se na unica cadira. Eu fique na cama. Ella perguntu se eu estava. Bem. No, porque eu fui a membra. No o que a contacu. Se eu estava. Respirando. Eu discu sim. Ella assentu. Into. Pegu pedaco. De papel, de brado. Discu estava pensando. Ella. Tinha uma amiga que administrava. Uma pequena propriedade fora da cidade. Uma pusada, ela diz. Costumava ser uma pusada, tranquila. Quem ninguém, a quem prestar contas. Perguntai por que ela havia trazido aquilo pork, eu, aco que vocanal, veia vez. Volter. Ela diz. E pork voca meres mais, do que quarto de motel.com. Pares, baro, gentes, no, respondi, de imediato. Apenas olhai para o papel sua, letra inclinada e suave. Com número de telefone no canto na. Manha seguinte. Li gui no. Final da semana e utina uma chave. O lugar era pequeno. Revustamento amarelo. Atis, comodos, e uma varanda.com. Tinta descascando. Mas a cozinha tinha luz. A torneira no pingava. E a janela dava para bosque. Que fava dourado a tarde.mu dei-me.com apenas do as malas. Pot de lavanda. Seca de volta a cidade. Amageno asabrindo armarios onde antes havia coisas. Legando para números que no atendiam mais. Percebendo que o silencio no era temporário. Que aquilo no era liberdade. Els no estavam perdendo cuidador. Ou uma empregada. O quarto de hóspedes. Els estavam perdendo uma testemunha. E eles sabiam disso. Essa foi a consequência. No houve gritos. No houve advogados. No houve mendicância, apenas o silêncio. E a verdade que quando algum como eu ve embra. Completamente no. Ao a embra completamente no ha mais nen huma. A primeira coisa que fiz na. Casa de hóspedes foi abrir todas as janela por charasmal no charava. Spoiera, silencio e o aroma dos pinheiros, vindos das árvores, lá atrás, mas, pork, e queria, ar de verdade. Do tipo que vocanal pode comprar. Nim pegar, emprestado. Do tipo que no se compartilha.com. Pessoas que suspiram quando voca entra. No ambiente, inchua casinha suavemente. Passo pelas cortinas, farfalho as pontas do tapete, racu, na pia, na mesa e na velha poltrona perto da janela. Como se estives reaprendendo a forma das coisas. Fiz ta ana, primeira manha, puro e simples. Ninguam, me discu, iramuato, fort. Mudo amargo, mudo antiquado. Scontaminos de graus. Davaranda com. A zacara na ma e mucardiga bem apertado volta dos. Ambros o sol enda no tina nacido completamente e a luz era suave. Respire fundo e espere, now porum telefonima. Tia por uma. Vaz la chima. Espera o calar, chegar eos smus, piesa pas, no, vemda uma, vez. Ela chega padocos. Ta pequenos, que voca quas, now os percib. Passaro pusando, no. Carimo o silencio de neo ser. Necesario. La visa de neo ser culpado. Pase os primeros dios, limpando,
Embra o lugar, neo precisas de muita coisa. Algo em limper, os balcos, me fez sentir mais tranquila. Desfiz as malas lentamente. Coloquei o vaso azul. No parapeito, de a janela, novamente. Parecia melhor ali, pensei menos. Deslocado. Eu no tinha mais, muita coisa mas tudo, o que havia escolhido. Mantor agora eu, via de forma diferente. Cada item era algo a que eu havia, concordado, no herdado, no tolerado. No espera do Elaine veio. No fim de semana seguinte.com. 2 ps de tomate e uma torta. Ela disse lembro que voca costumava. Cultivar coisas.eu disse que. Andafaco iso. Sentimos na varanda. Como costumávamos fazer na casa de praia quando as meninas eram pequenas. Ela noel perguntou sobre a Leia. No insisto sobre o que tinha acontecido. Apenas sentu almuledo como se o tempo não tivesse passado. Ela me contou que o vizinho era bibliotecário, aposentado que ainda estava pio e duxava sobras na varanda das casas. Que o carteiro gostava de conversar se eu estivesse.com. Vontade mas nunca se demorava se eu não estivesse. Que o armazém vendia ovos locaisi tinha mural onde as pessoas duxovam bilhetes como gato encontrado, procurando corona para o mercado. Foi o suficiente. Mais do que o suficiente. Apresento-me a bibliotecária, que, numa tarde em que ela estava aparando su arbusto de lavanda. Su nome era Alice, ela usava suitors como cotovaleras e tinha cachorro chamado Booker que a seguia por toda parte. Compramos, sobre nada, sobre o tempo, ervis, abalhas, mas parecia real. Parecia gentil na que Lanoi escrevi. O nome dela, nome cadorno, uma lista que eu tinha colocado. No para compras. Para pessoas que me viam. Pessoas que ofereciam algo sem pedretudo mtroca.alice. Elaine o carteiro. Que o nome eu descobri que era Rick.Tras nomes. Tras a mês, do que eu tinha quando dormia na espuma da garagem. Comecei a assar de novo, no para ninguém. Para mim. Pó de banana, torta de maca, uma torta de passago, que ficumol de me, mas tinha gosto de agosto. Neo senti falta. Dos aniversarios. Now sente falta dos. Calados calanda sana. Geladera ou das. Listos de compras. Rebuscadas.com. A letra apressada de Lia. Às vezes. Sentia falta de minha, das suas, mas pequenas. Do jato como ela se agarrava, mu medalhu e perguntava, sabra, a malher lá dentro. Eu me perguntava se ela notava que ele tinha sumido. Se ela ainda pensava, no jeito como, eu trancava su cabelo o fazia touradas. Touradas de canela calm, as cascas cortitas, mas no sentimes sodes delice. No como antes. Porque agora, eu tinha algo que eu no tinha. Percebido que eu neo estava corrente ispac on bo havia ninguém entrando na sala. E mudando de assunto enquanto eu falava. Ninguém ajustando o termostato atrás de mim. Ninguém me descendo gentilmente, passivamente, de boca fechada. Que talvez faz melhor, eu dexar. As coisas para lá, eu nodo dexe.
nada passar.eu. Tinha lavado tudo comigo. Eu o coloque. Padaco. Por padaco lugar, onde ninguém mais poderia reorganizá-lo, encontrei uma igreja na mesma rua. Uma pequena.com. Bancos que ranjam e proselitismo de papel. No fui por deus, no comoco. Fui pela música. Els cantavam hinos, que eu não ouvia a nos. Eu repetia as palavras mais do que cantava. Mas uma mulher, se viru para mim depois. E diz vocatem, rosto sereno, eu. Obrigada, conta, ela quanto tempo levu para conquista, algumas, noites, eu ainda os ouvia dormindo. O jeito como Mark dizia as coisas, su tom bexo e autoritario. O jeito como os pesos de lia sempre paravam antes do degrau mais alto. O som de risadina de minha quando eu lhe contava histórias sobre minha. Mas no doia mais. Iram apenas frecos como vento atreves. Portas de tela. A paz noa era alta. No era tormento de acorda. Era ir ada loja. Ada loja. Sem que ninguém perguntasse para onde eu estava indo. Era colocar prato para o jantar. E mesmo assim me sentar, satisfeito, era escrever meu próprio nome, Evelyn May Carter, novo cartão de biblioteca. Observer as letras formaram, organizadas e completas. Era saber que, cada vez que, eu andava. Pelo to de madeira, de quilla, Casinha uno, estava cruzando, o limite de outra. Pessoa.eu estava, casa, fazia pouco mais, de 2 meses. Que eu tinha, ido embra, quando vai, leia novnente eu não esperava. Aquila manha tinha. Sido como as outras tranquila. Tranquila. Fui ao mercado e compra amixes. Seco de lento. Pano de prato. Novo.com. Limlis. Bali.com. Alice por cima de cerca e assim para Rick. O sol estava quente nas minas. Costas, now, havia, nada, no, para mim, avisar, nenhuma mudança, no vento. Quando cheguei à casa de hóspedes, o cara dela já estava lá. Estacionado torto.com. O motor desligado, mas anda quente, o suficiente, para o capa fazer. Livre barulho. Ela estava parada nos degraus da varanda.com. Os bracos cruzados, sabra. O pito como se no tivis, certeza se o enduraco estava correto. Ela no ligu, nenhuma vez desde as mensagens de voz, nenhuma desde que parei de responder. Ela me viu e congalu. Eu, não sorry. Não corri, também não me virat. Estacionei o carro fechei a porta atrás de mim, e caminhei lentamente sua diarca. Duxando o cascalho estalas sob meus sapatos. Ela abriu a boca uma vez. Fechua novamente, por fim. Ela disse. Voca parece, diferente.eu, deusou.l. Olhu para a varanda, para o vaso de manjerico, no degrau, para a cesta de roupa dobrada que eu ainda não havia trazido. Sus ojos permanecerão na janela.com. O vaso azul dentro. E aqui que voca mora agora. Eu assenti ela olhu para os sapatos. Noti que uramos mesmos que eu tinha comprado para ela no Natal passado.
Sapatilas beachcom, uma pequena fivela dourada. La. Disque, iram, simples, dume. Ingracado como guardamos. As coisas que achamos que esto por cima quando perdemos. O que esta. Por baixo, ela diz. Eu não avim para lutar, e tu não avim. Eu diz. Estu cansado de brigar, ela estremeço. Es pouquinho. Como se esperas, que eu facilitas. Scoisas.euspa. Ela suspiro. Esfrigu. Ama no braco. Disse minha pergunto. Por voca. Ela acha que voca está de férias. Eu não respondi. Ela diz. Eu queria explicar. Sabra o quedo. Sabra agaragum. No era para. Voca inso essa. Fala. Antes de chegar. Aqui. Ela olhu. Para cima. Assustada. Depois fico quieta. Novamente. No preciso de explicar. Eu disse. Sei que acontecu vos. Documentos. Uvoq. Mark. Disse. Li a minuta. De a procura quo com. Meu nome J. Princedu. O rosto della mudu.com. Iso. Como se appeal atras dos. Olhos estivis, estacada, voca, noa deveria, tervisto, is so. Eu say. Noa iamos fazer nada ela disrapidomen. Era es por precaco. Voca per sia. Cansado, esquecido, oche que talvez precisamos nos preparar. Voca queer dizer. Caso eu, vivis muito tempo. Ela estremeço, mas no nego. Duxo, o silencio parar. Xo ql respire. Entre anes, como vapor. Ela say. Aproximo. Eus queria pedir desculpas. Now pense que isso foste machucar tanto. Eu pense. No sei o que, pense, voca, acu, que eu, ficaria. Mesmo depois de tudo. Sus olhos se enteram de lagrimas. Oh, ala no curu, no mesmo. As fico malhada parato dos cilios, como acontes com, as criancas quando snow pegas ino quirum ser, voca. Sempre estivla, ela susuru, unawa. Acheq, iso pudes, madar essa foi, a coisa mais, proxima da, verdade que eu já ouvi dela. Ela não tive, inteneco, decir, cruel. Ela es contava, comigo, para nunca, ir embra. Para sempre, ser o show. Sabsus PS. Mesmo enquanto eles construíam uma nova vida, cima dam inha.eu queria senti. Mas no sentie, eu me senti escotada. Ela olu para mim, por longo tempo, voca vai, voltor. Noa, mesmo, que seja, es, para, visitor. Noa, a voz dela falhu. Minha. Senti sua falta. Ela a jovem. Eu disse. Dia ela vai perguntar. Por mim e opter suas próprias respostas. Poso escrever, porto voca. Pod mas no prometo responder. Ela assentu. Nenhuma cena. Apenas cena. Apenas o peso de algum percebendo. Que uma ponte noa pod. Ser atravessada. Depois de ter sido. Silenciosamente desmontada. Do outro lado, ela severu para ser. En tuo peru. Dis voca. Pares mps.eusou. Ela hesituna porta do caro. Como se quizas dizer mais, alguma coisa mais. No, fim, simplesmente, untrue. Foi embra sem, dizer mais, nada. Fique na varanda, a parera, baixar. Na la noi. Prepare. Uma zacata, de eleve para a escada. As folhas de manjerico balancavam ao vento. Uma mariposa. Circulava a luz da varanda. O silencio era diferente de antes.
Mais profundo. O silencio da osancha. Mas da deciso. Lia shigu. Esperando que alguma versa de swami estevis. Espera. A docile aquila que se dobrava que dizia sim. Mas ela conhu outra pessoa. Algum que eu sempre fui. Mas nunca pro tegi.eu na. Li devia riava. Nemli devia perda. O que eu li, lide foi a verdade firm. Calma. Final eo que guardei para. Mim foi todo o resto, aco que as pessoas esperam que o encerramento seja barul. Hento, uma briga, uma porta batendo, longo discurso, ensado, no gramado de frente. Mas o meu veo, silenciosamente, como a luz da manhã, aiding a sua, cama, uma fresta, na cortina. Gradualmente, sem pedir, chego, no dia seguinte. Quando vari a varanda. Seue o som das cerdas na madeira. Chego quando pendor a roupa no varal e dobri, catapeca como numa cerimônia. Chego quando regue o manjerico e vai, finalmente, a pequena, flor branca escondida sob. As folhas.eu no sabia que, as plantas. Florestium quando se sensiam seguras. Talvez eu tembem fos assim. Now tive mais noticias de Leia. Nem palavras. Mas vie a postagem dela online duas. Semanas depois, algume marcou uma foto pequenique, família. Havia cadeiras, dubapo. E a minha. Segurando cupcake. No fui mencionada. Nem de passagem. Iso costumava doer. Agora, eu simplesmente, feche a página ela tinha a sua verso dos acontecimentos. Cula que contava ios outros, e talvez si mesma. Uma história que eu sai rapito de me. Sem aviso. Que ela duo su meller e eu estava orgulhoso. De me para ver mas eu no estava orgulhoso. Eu estava simplesmente acabado. Leva muito tempo para desaprendermos a maneira como nos encolhimos diante dos outros. Mais tempo anda para acreditar o silencio, não o sinônimo de segrunk, a eu costumava pensar que amar significa cova ficar. Ficar mesmo quando suas mãos tremiam por serem invisíveis. Ficar quando o quarto ficava mais frio a cada vez que boca entrava. Explica quando as palavras mudavam de obrigado para boca padaria. Por que boca anda esta aqui. Mas amar também pode significar partir. Comecei a escrever novamente. No histórias apenas notas, fragmentos de dias. Acordo su. Quando eu caminhava, a coxa de coreo. Cachorro booker. O cachorro. Me esperava nacerca todas as manhas. Cairo de canila, quando Elaine trazia su bolo, de café essas, coisas suezas, iram pequenas. Mas iram minhas. Eu as escrevi, para lembrar que, nem tudo que o significativo precisa ser grande. Oh, valeu medal huanda, estava pendurado, no meu pescoço, mas eu havia recolocado a foto lá dentro. No do rai, no delia, no ma, foto que Alice tinha tirado. De mim sentado na varanda. Come, uma zicara, de cha na ma, e a cabeca, levemente inclinada, dire cow ao sol. No era glamouroso. Mas era meu. Enviei a escritura original para o meu advogado. Come,
Bilhi q dizia simplesment, faca oq presa sur fido, now petty, a casa de volta, now queria, dispalos, owe comicar, uma guerra, queria q o registro correspondus, averdot, aquila casa nunca duxu decir minha. E agora, to-dos, os synodos, legos anda, era. Mas eu no miraria la novamente propriedade nem sempre a sabra passi. Es vezes zabra saber q voca tem a opco de no volter. A minha, cresceria, eu no sabia, se ella voltaria. A mi procurer. Talvez dia, ella in contra dos mus, cachiqua numa caxa. Bilhit, QEU TVs. Exato escondido num livro. E se questionasi. Espero que quando chegar hora elifica perguntas de verdade. Okay. Asper por respostas. 8. Vivo em silencio, planto coisas que nas sei. Importum com minhas, mas lentas. Tomates principalmente. Ervis q crescem selvagens e tolerantes. Leo livros de biblioteca. Assino para os vizinos. Escrevo cartas que talvez nunca envi. Às vezes ainda falo alto em casa, mesmo sem ninguém. Apenas som olá suave quando entro da loja. Boa noite. Quando apago a luz, costumava ser habito. Agora richu. Guma forma de mim, lembra de que existo, mesmo comodos, vazios, certa. Noite encontrei ninho, no canto enfiado, no canto do telhado, veranda. Uma casinha apertada, fita de barbante e grama. Que embixo dela por longo tempo. Now taque now mexi. Quinas, observe, els construram algo aperti, do que encontraram. No do que, lis foi dido. Iso parecia uma espécie de parentesco, Elaine. Voltu com sopa e quebracabeca. Tenemos juntos sem apressar. O out, ro. Esm qse q algo ariel agora quando o tempo now parece algo que eu deva. Antes de ser, ela desfoca, esta, mas, livdat, eu dis. Aco que estu menos sobrecurigado, naquela noite escrevi uma carta. No para. Leia no para. Minha. Para mim. mesmo.eu now a cine. No precisava.dobrei-o uma vez. Coloque no verso, do meu caderno e sugeri as palavras em voz alta, enquanto fechava a capa. Fuca. No foi embraçado de me. Voca foi embra no momento que pararem de. Taver, evoca, estava, certo, ir lá fora, os grilos, cumacaram, a canta. O manjerico se movia levanti el vento. A las da janela se espalhava pela mesa. Omo braco machio se estendendo para mim. O he para o quarto. Para a cadeira. Para a zica ardechar. A dicha adita. Adea. Ade si cara de tata. Para a paz. Entuo eu sorry. Es puquinho. E dis suavemente. No silencio desa vez eu decido, quem pode me, chamar de qualquer outra coisa.